사무엘하 1장. 사울이 죽고 나서 얼마 후에 다윗은 아멜렉 사람을 정벌하고 시글락으로 돌아왔다. 사흘 후에 사울의 진에서 온 어떤 사람이 예고도 없이 나타났다. 2 Samuel, chapter 1. Shortly after Saul died, David returned to Ziklag from his rout of the Amalekites. 3 days later, a man showed up unannounced from Saul's army camp. 흐트러진 옷차림에 애도 중인 것이 분명해 보이는 그는 다윗 앞에 정중히 무릎을 꿇었다. 다윗이 물었다. 무슨 일로 왔느냐? 그가 대답했다. 저는 이스라엘 진에서 도망쳐 나오는 길입니다. Disheveled and obviously in mourning, he fell to his knees in respect before David. David asked, "What brings you here?" He answered, "I've just escaped from the camp of Israel." 다윗이 말했다. 그래 무슨 일이 있었느냐? 어떤 소식을 가지고 왔느냐? 그가 말했다. 이스라엘 사람들이 죽은 수많은 동료들을 뒤로한 채 전쟁터에서 달아났습니다. 사울 왕과 그의 아들 요나단도 전사했습니다. So what happened, said David. What's the news? He said, "The Israelites have fled the battlefield, leaving a lot of their dead comrades behind. And Saul and his son Jonathan are dead." 다윗이 그 젊은 군사에게 자세히 물었다. 사울 왕과 요나단이 전사한 것이 확실하냐? 내가 어떻게 아느냐? David pressed the young soldier for details. How do you know for sure that Saul and Jonathan are dead? 제가 길보아산을 지나다가 우연히 사울 왕과 마주쳤습니다. 그는 중상을 입은 채 자기 창에 기대어 있었는데 적의 전차와 기병들이 바짝 추격해 오고 있었습니다. 그가 뒤돌아보다가 제가 있는 것을 알고는 저를 불렀습니다. 예, 말씀하십시오 하고 말하자 그가 저에게 누구인지 묻기에 아멜렉 사람이라고 했습니다. I just happened by Mount Gilboa and came on Saul, badly wounded and leaning on his spear, with enemy chariots and horsemen bearing down hard on him. He looked behind him, saw me, and called me to him. "Yes, sir," I said, "at your service." He asked me who I was, and I told him, "I'm an Amalekite." 그는 이리 와서 이 고통에서 나를 건져다오. 내 목숨이 아직 붙어 있지만 이미 죽은 것이나 다름없다 하고 말했습니다. "Come here," he said, "and put me out of my misery. I'm nearly dead already, but my life hangs on." 그래서 저는 그의 부탁대로 했습니다. 그가 오래 살지 못할 것을 알았습니다. 왕의 머리띠와 팔찌를 벗겨서 주인님께 가져왔습니다. 여기 있습니다. So I did what he asked. I killed him. I knew he wouldn't last much longer anyway. I removed his royal headband and bracelet and have brought them to my master. Here they are. 다윗이 몹시 슬퍼하며 자기 옷을 잡아 찢었다. 그와 함께 있던 사람들도 모두 그와 같이 했다. 그들은 그날 남은 시간 동안 울고 금식하면서 사울과 그의 아들 요나단이 죽은 것과 하나님의 군대와 이스라엘 민족이 패전의 희생자가 된 것을 슬퍼했다. In lament, David ripped his clothes to ribbons. All the men with him did the same. They wept and fasted the rest of the day, grieving the death of Saul and his son Jonathan, and also the army of God and the nation Israel, victims in a failed battle. 그런 다음 다윗은 소식을 가져온 젊은 군사에게 말했다. 도대체 너는 누구냐? 저는 이민 집안 출신으로 아말렉 사람입니다. Then David spoke to the young soldier who had brought the report. "Who are you anyway?" "I'm from an immigrant family, an Amalekite." 다윗이 말했다. 내가 감히 하나님의 기름 부음 받은 왕을 죽였단 말이냐. 다윗은 곧바로 자기 군사 가운데 한 사람이 그를 쳐 죽여라 하고 명령했다. 그러자 군사가 그를 쳐 죽였다. "Do you mean to say," said David, "that you weren't afraid to up and kill God's anointed king?" Right then, he ordered one of his soldiers, "Strike him dead." The soldier struck him, and he died.
다윗이 그에게 말했다. 너는 죽음을 자청했다. 하나님의 기름 부음 받은 왕을 죽였다는 내 말이 곧 사형 선고가 되었다. You asked for it, David told him. You sealed your death sentence when you said you killed God's anointed king. 다윗이 애가를 불러 사울과 그의 아들 요나단을 애도하고 유다의 모든 사람에게도 그 노래를 외워 부르게 했다. 이 노래는 야살의 책에도 기록되어 있다. Then David sang this lament over Saul and his son Jonathan and gave orders that everyone in Judah learn it by heart. Yes, it's even inscribed in the book of Jasher. 이스라엘의 영양들이 산에서 죽임당하고 강한 용사들이 쓰러지고 쓰러졌다. 이 일을 가드성에 알리지 말고 아스글론 거리에도 퍼뜨리지 마라. 천박한 블레셋 여자들에게 술자리 이야기거리를 또 하나 던져주지 마라. 길바의 산들아 너희 위로 다시는 이슬과 비가 내리지 않고 샘과 우물에도 물 한 방울 남지 않을 것이다. 거기서 용사들의 방패가 진흙탕에 끌렸고 사울의 방패가 녹슨 채 버려졌으니 Oh, gazelles of Israel, struck down on your hills, the mighty warriors, fallen. Don't announce it in the city of Gath. Don't post the news in the streets of Ashkelon. Don't give those coarse Philistine girls one more excuse for a drunken party. No more dew or rain for you, hills of Gilboa, and not a drop from springs and wells. For there, the warriors' shields were dragged through the mud. Saul's shield left there to rot. 요나단의 활은 대담 무쌍하여 큰 적일수록 더욱 무참히 쓰러뜨렸고 사울의 칼은 두려움을 몰라서 한 번 칼집을 떠나면 그 무엇도 막을 수 없었다. Jonathan's bow was bold. The bigger they were, the harder they fell. Saul's sword was fearless. Once out of the scabbard, nothing could stop it. 사랑스럽고 아름다운 사울과 요나단이여 살아서도 함께더니 죽을 때도 함께구나. 그대들은 내려 꽂히는 독수리보다 빠르고 용맹한 사자보다 강했다. Saul and Jonathan, beloved, beautiful, together in life, together in death. Swifter than plummeting eagles, stronger than proud lions. 이스라엘의 여인들아 사울을 위해 울어라. 그가 너희를 최고의 무명과 비단으로 입혔고 아낌없이 치장해 주었다. 강한 용사들이 싸움의 한복판에서 쓰러지고 쓰러졌다. 요나단이 산에서 죽임을 당했다. Women of Israel, weep for Saul. He dressed you in finest cottons and silks, spared no expense in making you elegant. The mighty warriors, fallen in the middle of the fight. Jonathan, struck down on your hills. 내 사랑하는 형제 요나단이여 그대의 죽음에 내 마음은 무너져 내려 기적과도 같은 그대의 우정은 내가 지금껏 알았던 앞으로 알게 될 그 무엇보다도 더한 사랑이었소. Oh, my dear brother Jonathan, I'm crushed by your death. Your friendship was a miracle wonder, love far exceeding anything I've known or ever hoped to know. 강한 용사들이 쓰러지고 쓰러졌다. 무기들이 산산이 부서졌다. The mighty warriors, fallen. And the arms of war broken to bits. 사무엘하 2장. 다윗이 유다의 왕이 되다. 이 모든 일이 있고 나서 다윗이 기도하며 하나님께 여쭈었다. 제가 유다의 한 성읍으로 이주해도 되겠습니까? 하나님께서 말씀하셨다. 그렇다 이주하여라. 어느 성읍으로 가야겠습니까? 헤브론으로 가거라. Chapter 2. After all this, David prayed. He asked God, "Shall I move to one of the cities of Judah?" God said, "Yes, move." And to which city? To Hebron. 그래서 다윗은 두 아내 이스라엘 사람 아히노암과 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가일을 데리고 헤브론으로 이주했다. 다윗의 부하들도 자기 가족을 데리고 그와 함께 가서 헤브론과 그 주변에 자리를 잡았다. So David moved to Hebron,
along with his 2 wives, Ahinoam of Jezreel, and Abigail, the widow of Nabal of Carmel. David's men, along with their families, also went with him and made their home in and around Hebron. 유다 주민들이 헤브론으로 와서 다윗을 유다 지파의 왕으로 삼았다. The citizens of Judah came to Hebron, and then and there made David king over the clans of Judah. 길랏 야베스 사람들이 사울을 안장해 주었다는 보고가 다윗에게 들어갔다. 다윗은 길랏 야베스 사람들에게 전령을 보내어 이렇게 전했다. 여러분이 주인인 사울 왕을 높여 장례를 치러 주었으니 하나님께서 여러분에게 복 주시기를 빕니다. 하나님께서 여러분을 높이시고 진실하게 대해 주시기를 빕니다. 나도 그와 같이 하여 여러분의 너그럽고 선한 행위에 보답하겠습니다. 여러분은 뜻을 굳게 하고 마땅히 해야 할 바를 행하십시오. 여러분의 주인인 사울은 죽었고 유다 주민들은 나를 그들의 왕으로 삼았습니다. A report was brought to David that the men of Jabesh Gilead had given Saul a decent burial. David sent messengers to the men of Jabesh Gilead. God bless you for this, for honoring your master, Saul, with a funeral. God honor you and be true to you, and I'll do the same, matching your generous act of goodness. Strengthen your resolve and do what must be done. Your master, Saul, is dead. The citizens of Judah have made me their king. 한편 사울의 군사령관인 넬의 아들 아브넬이 사울의 아들 이스보셋을 마하나임으로 데리고 가서 그를 길르앗, 아셀, 이스르엘, 에브라임, 베냐민의 왕으로 삼았다. 그를 온 이스라엘의 왕으로 삼은 것이다. 당시 이스보셋은 40살이었다. 그는 고작 2년 동안 왕위에 있었다. 그러나 유다 백성은 다윗을 지지했고 다윗은 헤브론에서 7년 반 동안 유다 백성을 다스렸다. In the meantime, Abner, son of Ner, commander of Saul's army, had taken Saul's son, Ishbosheth, to Mahanaim and made him king over Gilead, over Asher, over Jezreel, over Ephraim, over Benjamin, king, as it turns out, over all Israel. Ishbosheth, Saul's son, was 40 years old when he was made king over Israel. He lasted only 2 years. But the people of Judah stuck with David. David ruled the people of Judah from Hebron for 7.5 years. 하루는 넬의 아들 아브넬이 사울의 아들 이스보셋의 군사들과 함께 마하나임을 떠나 기브온으로 향했다. 수랴의 아들 요압도 다윗의 군사들과 이동 중이었다. 두 무리가 기브온 연못가에서 만났는데 아브넬의 무리는 한편에 있었고 요압의 무리는 맞은편에 있었다. One day, Abner, son of Ner, set out from Mahanaim with the soldiers of Ishbosheth, son of Saul, headed for Gibeon. Joab, son of Zeruiah, with David's soldiers, also set out. They met at the pool of Gibeon, Abner's group on one side, Joab's on the other. 아브넬이 요압에게 싸움을 걸었다. 너희 쪽 최고의 군사들을 내세워 보아라. 실력이나 한번 겨뤄보자. 요압이 말했다. 좋다, 겨뤄보자. Abner challenged Joab. Put up your best fighters. Let's see them do their stuff. Joab said, Good. Let them go at it. 그들이 싸우려고 늘어섰는데 사울의 아들 이스보셋 쪽에서는 베냐민 사람 12명이 나왔고 다윗 쪽에서는 군사 12명이 나왔다. 그들이 각각 상대방의 머리를 잡고 서로 단도로 찌르자 모두가 쓰러져 한꺼번에 죽었다. 그래서 그곳을 사륙의 벌판이라 불렀는데 그곳은 기브온에 있다. So they lined up for the fight, 12 Benjaminites from the side of Ishbosheth, son of Saul, and 12 soldiers from David's side. The men from each side grabbed their opponents' heads and stabbed them with their daggers. They all fell dead, the whole bunch together. So they called the place Slaughter Park. It's right there at Gibeon. 싸움이 온종일 이어지면서 점점 더 치열해졌다. 아브넬과 이스라엘 사람들이 다윗의 부하들에게 사정없이 패했다.
수리아의 세 아들 요압과 아비새와 아사엘도 그 자리에 있었다. 드넓은 평원의 영향처럼 빠른 아사엘이 아브넬 뒤에 바짝 붙어 그를 쫓았다. The fighting went from bad to worse throughout the day. Abner and the men of Israel were beaten to a pulp by David's men. The three sons of Zeruiah were present: Joab, Abishai, and Asahel. Asahel, as fast as a wild antelope on the open plain, chased Abner, staying hard on his heels. 아브넬이 돌아보며 말했다. 아사엘 너냐? 그렇다. 그가 말했다. Abner turned and said, "Is that you, Asahel?" "It surely is," he said. 아브넬이 말했다. 나를 뒤쫓지 마라. 내가 이길 만한 사람을 골라서 그의 전리품으로 만족해라. 그러나 아사엘은 그만두지 않았다. Abner said, "Let up on me. Pick on someone you have a chance of beating and be content with those spoils." But Asahel wouldn't let up. 아브넬이 다시 말했다. 돌아가거라. 계속 쫓아오면 너를 죽일 수밖에 없다. 내가 내 형 요압의 얼굴을 어떻게 보겠느냐. Abner tried again. "Turn back. Don't force me to kill you. How would I face your brother Joab?" 아사엘이 계속 따라오자 아브넬은 무딘 창 끝으로 그의 배를 찔렀는데 얼마나 세게 찔렀던지 창이 등을 뚫고 나왔다. 아사엘은 그 자리에서 쓰러져 죽었다. 아사엘이 쓰러져 죽은 곳에 이른 사람마다 멈추어서 멍하니 바라보았다. 아사엘이 죽었다. 그러나 요압과 아비새는 계속해서 아브넬을 추격했다. 해가 질 무렵 그들은 기브온 변경으로 가는 길가의 기아 맞은편 암마산에 이르렀다. 베냐민 사람들이 그 산 위 요충지에 자리를 잡고 아브넬과 함께 서 있었다. When he refused to quit, Abner struck him in the belly with the blunt end of his spear so hard that it came out his back. Asahel fell to the ground and died at once. Everyone who arrived at the spot where Asahel fell and died stood and gaped. Asahel, dead. But Joab and Abishai kept up the chase after Abner. As the sun began to set, they came to the hill of Ammah that faced Giah on the road to the back country of Gibeon. The Benjaminites had taken their stand with Abner there, deployed strategically on a hill. 아브넬이 요압에게 소리쳐 말했다. 우리가 다 망할 때까지 계속해서 서로 죽여야겠느냐? 그렇게 해서 남는 것이 무엇이냐? 참극밖에 더 있겠느냐? 얼마나 길어야 내 부하들에게 형제들을 쫓지 말라고 명령하겠느냐? Abner called out to Joab, "Are we going to keep killing each other till doomsday? Don't you know that nothing but bitterness will come from this? How long before you call off your men from chasing their brothers?" 요압이 말했다. 하나님께서 살아계심을 두고 맹세하는데 내가 말하지 않았으면 아침까지 계속 추격했을 것이다. 그러고서 요압이 순양 뿔 나팔을 불자 유다의 온 군대가 그 자리에 멈추어 섰다. 그들은 더 이상 이스라엘을 쫓지 않고 싸움을 멈췄다. "As God lives," said Joab, "if you hadn't spoken up, we'd have kept up the chase until morning." Then he blew the ram's horn trumpet, and the whole army of Judah stopped in its tracks. They quit chasing Israel and called off the fighting. 아브넬과 그의 군사들은 밤새도록 행군하여 아라바 골짜기에 이르렀고 요단강을 건너 오전 내내 행군한 끝에 마하나미에 도착했다. Abner and his soldiers marched all that night up the Arabah Valley. They crossed the Jordan and, after a long morning's march, arrived at Mahanaim. 요압이 아브넬을 쫓다가 돌아와서 부대의 인원을 점검하니 아사엘을 제외하고도 다윗의 부하 가운데 19명이 없었다. 다윗의 부하들이 죽인 아브넬의 부하는 모두 360명이었는데 죽인 자들은 모두 베냐민 사람이었다. 다윗의 부하들은 아사엘의 죽음을 거두어 베들레헴의 가족 묘지에 묻었다. 그런 다음 밤새도록 행군하여 동틀 무렵 헤브론에 도착했다. After Joab returned from chasing Abner, he took a head count of the army. 19 of David's men, besides Asahel, were missing.
David's men had cut down 360 of Abner's men, all Benjaminites, all dead. They brought Asahel and buried him in the family tomb in Bethlehem. Joab and his men then marched all night, arriving in Hebron as the dawn broke. 사무엘상 3장. 사울의 집안과 다윗의 집안 사이에 전쟁이 끊이지 않았다. 전쟁이 길어질수록 다윗은 점점 강해졌고 사울의 집안은 점점 약해졌다. Chapter 3. The war between the house of Saul and the house of David dragged on and on. The longer it went on, the stronger David became, with the house of Saul getting weaker. 다윗이 헤브론 시절에 낳은 아들들은 이러하다. 이스라엘 사람 아히노함이 낳은 맏아들 암논, 갈멜 사람 나발의 아내였던 아비가을이 낳은 둘째 아들 길르압, 그수랑 달메의 딸 마아가가 낳은 셋째 아들 압살롬, 핫깃이 낳은 넷째 아들 아도니아, 아비달이 낳은 다섯째 아들 스바데아, 에글라가 낳은 여섯째 아들 이드르암. 다윗은 이 여섯 아들을 헤브론에서 낳았다. During the Hebron years, sons were born to David. Amnon, born of Ahinoam of Jezreel, the firstborn. Kileab, born of Abigail of Carmel, Nabal's widow, his second. Absalom, born of Maacah, daughter of Talmai, king of Geshur, the third. Adonijah, born of Haggith, the fourth. Shephatiah, born of Abital, the fifth. Ithream, born of Eglah, the sixth. These 6 sons of David were born in Hebron. 아브넬은 사울의 집안과 다윗의 집안 사이에 계속되는 싸움을 이용해 자신의 권력을 키웠다. 사울에게 후궁이 있었는데 아야의 딸 리스바였다. 하루는 이스보셋이 아브넬에게 따졌다. 그대가 어찌하여 내 아버지의 후궁과 동침하였소? Abner took advantage of the continuing war between the house of Saul and the house of David to gain power for himself. Saul had had a concubine, Rizpah, the daughter of Aiah. One day, Ishbosheth confronted Abner. What business do you have sleeping with my father's concubine? 아브넬은 이스보셋에게 화를 냈다. 나를 개 취급하는 겁니까? 내가 왕의 아버지 사울의 집안과 그의 온 가문과 친구들에게 끝까지 충실한 대가가 고작 이겁니까? 다윗에게 잡혀갈 게 뻔한 왕을 내가 직접 구해줬는데 왕께서는 내가 한 여자와 잔 것을 문제 삼으시는 겁니까? 하나님께서 다윗에게 약속하신 일이 이루어지도록 내가 도울 것입니다. 이 나라를 사울의 집안에서 옮겨 다윗이 단에서 브엘세바까지 이스라엘과 유다 온 땅을 통치하는 자가 되게 만들겠다. 이 말입니다. 그렇지 않으면 하나님께서 내게 어떤 벌이라도 내리시길 바랍니다. Abner lost his temper with Ishbosheth. Treat me like a dog, will you? Is this the thanks I get for sticking by the house of your father, Saul, and all his family and friends? I personally saved you from certain capture by David, and you make an issue out of my going to bed with a woman? What God promised David, I'll help accomplish. Transfer the kingdom from the house of Saul and make David ruler over the whole country, both Israel and Judah, from Dan to Beersheba. If not, may God do his worst to me. 이스보셋은 아브넬의 격분이 두려워 더 이상 한마디도 하지 못했다. Ishbosheth, cowed by Abner's outburst, couldn't say another word. 아브넬은 곧바로 다윗에게 전령을 보냈다. 저와 협상하시지요. 이스라엘 온 땅이 왕께 넘어가도록 돕겠습니다. Abner went ahead and sent personal messengers to David. Make a deal with me, and I'll help bring the whole country of Israel over to you. 다윗이 말했다. 좋소. 협상이 성립되었소. 다만 한 가지 조건이 있소. 나를 만나러 올 때 사울의 딸 미가를 데려오시오. 그렇지 않으면 그대는 여기서 환영받지 못할 것이오. Great, said David. It's a deal, but only on one condition. You're not welcome here
unless you bring Michal, Saul's daughter, with you when you come to meet me. 이어서 다윗은 사울의 아들 이스보셋에게 전령을 보냈다. 내가 블레셋 사람의 포피 100개를 주고 아내로 얻은 미갈을 내게 돌려주시오. David then sent messengers to Ishbosheth, son of Saul. Give me back Michal, whom I won as my wife at the cost of 100 Philistine foreskins. 이스보셋은 라이스의 아들 발디엘과 결혼하여 살고 있던 미갈을 데려오도록 명령했다. 발디엘은 계속 울면서 바울임까지 그녀를 따라왔다. 거기서 아브넬이 그에게 집으로 돌아가라고 하자 그가 집으로 돌아갔다. Ishbosheth ordered that she be taken from her husband Paltiel, son of Laish. But Paltiel followed her, weeping all the way, to Bahurim. There Abner told him, Go home. And he went home. 아브넬이 이스라엘의 장로들을 모아놓고 말했다. 어제까지만 해도 여러분은 다윗을 왕으로 삼을 길을 찾고 있었습니다. 그러니 이제 그리하시오. 하나님께서 이미 내가 내 종 다윗의 손을 통해 내 백성 이스라엘을 블레셋과 다른 모든 원수의 압제에서 구원할 것이다 하고 허락하셨습니다. Abner got the elders of Israel together and said, Only yesterday, it seems, you were looking for a way to make David your king. So do it. Now. For God has given the go-ahead on David. By my servant David's hand, I'll save my people Israel from the oppression of the Philistines and all their other enemies. 아브넬은 베냐민 지파를 따로 불러 그들과 이야기했다. 그러고 나서 다윗과 밀담을 나누기 위해 헤브론으로 갔다. 그는 온 이스라엘이 특히 베냐민 지파가 계획한 일을 모두 다윗에게 말할 참이었다. Abner took the Benjaminites aside and spoke to them. Then he went to Hebron for a private talk with David, telling him everything that Israel in general and Benjamin in particular were planning to do. 아브넬과 그의 부하 20명이 헤브론에서 다윗을 만나니 다윗은 그들을 위해 연회를 베풀었다. When Abner and the 20 men who were with him met with David in Hebron, David laid out a feast for them. 연회 후에 아브넬이 말했다. 저는 준비가 되었습니다. 이제 가서 내 주인이신 왕을 위해 이스라엘의 모든 사람을 모으겠습니다. 그들이 왕과 조약을 맺고 왕의 뜻대로 다스릴 권한을 왕께 드릴 것입니다. 아브넬은 다윗의 축복을 받으며 헤브론을 떠났다. Abner then said, I'm ready. Let me go now to rally everyone in Israel for my master, the king. They'll make a treaty with you, authorizing you to rule them however you see fit. Abner was sent off with David's blessing. 잠시 후에 요압이 이끄는 다윗의 부하들이 현장 임무를 마치고 돌아왔다. 아브넬은 조금 전 다윗의 축복을 받고 떠난 터라 헤브론에 있지 않았다. 요압과 그의 기습 부대는 내레 아들 아브넬이 다윗과 함께 그곳에 있다가 다윗의 축복을 받고 떠났다는 이야기를 들었다. Soon after that, David's men, led by Joab, came back from a field assignment. Abner was no longer in Hebron with David, having just been dismissed with David's blessing. As Joab and his raiding party arrived, they were told that Abner, the son of Ner, had been there with David and had been sent off with David's blessing. 요압은 곧바로 왕에게 갔다. 무슨 일을 하신 겁니까? 아브넬이 나타났는데 그를 무사히 보내주시다니요. 왕도 내레 아들 아브넬을 잘 아시지 않습니까? 이것은 친선 방문이 아닙니다. 그자가 여기 온 목적은 왕을 정탐하여 왕의 출입을 파악하고 왕의 의중을 살피려는 것입니다. Joab went straight to the king. What's this you've done? Abner shows up and you let him walk away scot-free? You know Abner, son of Ner, better than that. This was no friendly visit. He was here to spy on you, figure out your comings and goings, find out what you're up to. 요압은 그곳에서 나와 행동을 취했다. 그는 전령들을 보내 아브넬을 뒤쫓겠고 그들은 시라 우물가에서 그를 따라잡아 다시 헤브론으로 데려왔다. 다윗은 이 일을 전혀 몰랐다. 아브넬이 헤브론에 돌아오자 요압은 은밀히 할 말이 있다며 그를 성문 한 구석으로 데려갔다. 거기서 요압은 자기 동생 아사헬을 죽인 것에 대한 복수로 아브넬의 배를 찔러 무참히 살해했다. Joab left David and went into action.
he sent messengers after Abner. They caught up with him at the well of Sirah and brought him back. David knew nothing of all this. When Abner got back to Hebron, Joab steered him aside at the gate for a personal word with him. There, he stabbed him in the belly, killed him in cold blood for the murder of his brother Asahel. 나중에 다윗이 그 소식을 듣고 말했다. 넬의 아들 아브넬이 살해된 일에 대해 나와 내 나라는 하나님 앞에서 아무런 죄가 없다. 요압과 그의 온 집안이 이 피 흘린 죄의 저주 아래에 있게 될 것이다. 그들은 영원히 장애와 병과 폭력과 기근의 피해자가 될 것이다. 요압과 그의 동생 아브새가 아브넬을 살해한 것은 그가 기브온 전투에서 그들의 동생 아사엘을 죽였기 때문이다. Later on, when David heard what had happened, he said, "Before God, I and my kingdom are totally innocent of this murder of Abner, son of Ner. Joab and his entire family will always be under the curse of this blood guilt. May they forever be victims of crippling diseases, violence, and famine." Joab and his brother, Abishai, murdered Abner because he had killed their brother Asahel at the battle of Gibeon. 다윗은 요압과 자기 밑에 있는 모든 부하들에게 명령했다. 너희의 옷을 잡아찢고 상복을 입어라. 아브넬의 장례 행렬에 앞장서가며 큰 소리로 슬퍼하여라. 다윗 왕은 관을 따라갔다. 그들은 아브넬을 헤브론에 묻었다. 아브넬의 무덤 곁에서 오는 왕의 소리가 어찌나 크고 슬프던지 모든 백성이 따라 울었다. David ordered Joab and all the men under him, "Rip your cloaks into rags, wear mourning clothes, lead Abner's funeral procession with loud lament." King David followed the coffin. They buried Abner in Hebron. The king's voice was loud in lament as he wept at the side of Abner's grave. All the people wept too. 다윗 왕은 아브넬을 위해 애가를 불렀다. 이럴 수 있는가? 아브넬이 이름 없는 불황아처럼 죽다니. 그대는 마음대로 다니고 행하는 자유인이었으나 골목 싸움의 희생물이 되었구나. 그러자 온 백성이 울었고 울음소리는 점점 더 커졌다. Then the king sang this tribute to Abner. "Can this be? Abner, dead like a nameless bum? You were a free man, free to go and do as you wished. Yet you fell as a victim in a street brawl." And all the people wept, a crescendo of crying. 온 백성이 다윗에게 다가와서 어두워지기 전에 무언가를 먹도록 권했다. 그러나 다윗은 엄숙히 맹세했다. 해가 지기 전에는 어떤 음식도 먹지 않겠소. 그러니 하나님 저를 도와주십시오. 장례식에 참석한 모든 사람이 그 모습을 보고 좋게 여겼다. 백성은 왕이 하는 일이면 무엇이든 박수를 보냈다. 왕이 넬의 아들 아브넬의 죽음과 아무 상관이 없다는 것을 그날 온 이스라엘을 비롯한 모든 사람이 분명히 알게 되었다. They all came then to David, trying to get him to eat something before dark. But David solemnly swore, "I'll not so much as taste a piece of bread, or anything else for that matter, before sunset, so help me God." Everyone at the funeral took notice and liked what they saw. In fact, everything the king did was applauded by the people. It was clear to everyone that day, including all Israel, that the king had nothing to do with the death of Abner, son of Ner. 왕이 신하들에게 말했다. 그대들도 보았듯이 오늘 이스라엘의 지도자이자 큰 용사가 더러운 살인의 희생물이 되어 죽었소. 내 비록 기름 부음을 받은 왕이지만 힘이 없어 이 일에 전혀 손을 쓰지 못했소. 이 스루야의 아들들이 나보다 강하오. 하나님, 범죄한 자에게 그가 행한 대로 갚아주십시오. The king spoke to his servants. "You realize, don't you, that today a prince and hero fell victim of foul play in Israel? And I, though anointed king, was helpless to do anything about it. These sons of Zeruiah are too much for me. God,
requite the criminal for his crime. 사무엘하 4장. 이스보셋이 살해되다. 아브넬이 헤브론에서 죽었다는 말을 듣고 사울의 아들 이스보셋은 마음이 무너져 내렸다. 온 나라가 흔들렸다. Chapter 4. The murder of Ishbosheth. Saul's son, Ishbosheth, heard that Abner had died in Hebron. His heart sank. The whole country was shaken. 이스보셋에게는 기습 부대를 맡은 두 사람의 근지휘관이 있었는데 한 사람의 이름은 바하나이고 다른 사람의 이름은 레갑이었다. 그들은 베냐민 지파 부에오 사람인 림몬의 아들들이었다. 부에로 사람은 깃다임으로 도망한 이후로 베냐민 지파에 속했고 오늘까지 외국인으로 그곳에 살고 있다. Ishbosheth had two men who were captains of raiding bands. One was named Baanah, the other Rechab. They were sons of Rimmon, the Beerothite, a Benjaminite. The people of Beeroth had been assigned to Benjamin ever since they escaped to Gittaim. They still lived there as resident aliens. 사울의 아들 요나단에게는 두 다리를 저는 아들이 하나 있었다. 사울과 요나단의 사망 소식이 이스라엘에 전해졌을 때 그는 5살이었다. 유모가 그를 안고 서둘러 도망가다 넘어지는 바람에 다리를 절게 되었다. 그의 이름은 무비보셋이었다. It so happened that Saul's son, Jonathan, had a son who was maimed in both feet. When he was 5 years old, the report on Saul and Jonathan came from Jezreel. His nurse picked him up and ran, but in her hurry to get away, she fell, and the boy was maimed. His name was Mephibosheth. 하루는 림몬의 두 아들 바하나와 레갑이 이스보셋의 궁으로 향했다. 그들은 하루 중 가장 더울 때 도착했는데 그때 이스보셋은 낮잠을 자고 있었다. 그들은 공무가 있는 척하며 궁 안으로 들어갔다. 마침 침실을 지키던 여종은 잠들어 있었다. 레갑과 바하나는 그 옆에 몰래 지나 이스보셋의 방으로 들어갔는데 그는 침대에서 잠들어 있었다. 그들은 그를 죽인 다음 머리를 베어 전리품으로 들고 나왔다. 그리고 아라바 골짜기 사이로 난 길을 따라 밤새도록 걸어서 이동했다. One day, Baanah and Rechab, the two sons of Rimmon, headed out for the house of Ishbosheth. They arrived at the hottest time of the day, just as he was taking his afternoon nap. They entered the house on a ruse, pretending official business. The maid guarding the bedroom had fallen asleep, so Rechab and Baanah slipped by her and entered the room where Ishbosheth was asleep on his bed. They killed him and then cut off his head, carrying it off as a trophy. They traveled all night long, taking the route through the Araba Valley. 그들은 헤브론으로 가서 이스보셋의 머리를 다윗에게 바치고 이렇게 말했다. 여기 왕의 원수인 사울의 아들 이스보셋의 머리가 있습니다. 그가 왕을 죽이려고 했었지만 하나님께서 내 주인이신 왕의 원수를 갚아주셨습니다. 바로 오늘 사울과 그의 자손에게 복수하신 것입니다. They presented the head of Ishbosheth to David at Hebron, telling the king, "Here's the head of Ishbosheth, Saul's son, your enemy. He was out to kill you, but God has given vengeance to my master, the king, vengeance this very day on Saul and his children." 다윗은 브엘의 사람 림몬의 아들들인 레갑과 바하나 형제에게 대답했다. 지금까지 온갖 역경에서 나를 건져주신 하나님께서 참으로 살아계심을 두고 맹세한다. 전에 시글락에서 한 전령이 내가 좋아할 것이라 생각하고 기쁜 소식이 있습니다. 사울이 전사했습니다. 라고 말했을 때 나는 그를 붙들어 그 자리에서 죽였다. 그것이 그가 전한 기쁜 소식의 결과였다. 그리고 지금 너희가 나타났다. 너희는 자기 집에서 자고 있는 죄 없는 사람을 무참히 죽인 악한 자들이다. 내가 살인을 저지른 너희를 이 땅에서 없애지 않을 줄로 생각하느냐? David answered the brothers Rechab and Baanah, sons of Rimmon the Beerothite. As surely as God lives, the one who got me out of every trouble I've ever been in, when the messenger told me, "Good news, Saul is dead," supposing I'd be delighted, I arrested him and killed him on the spot in Ziklag.
That's what he got for his so-called good news. And now you show up, evil men who killed an innocent man in cold blood, a man asleep in his own house. Don't think I won't find you guilty of murder and rid the country of you. 다윗은 군사들에게 명령을 내렸다. 군사들은 두 사람을 죽여 손발을 자르고 그 주검을 헤브론 연못가에 매달았다. 이스보셋의 머리는 거두어 헤브론에 있는 아브넬의 무덤에 묻었다. David then issued orders to his soldiers. They killed the two, chopped off their hands and feet, and hung the corpses at the pool in Hebron. But Ishbosheth's head they took and buried in Abner's tomb in Hebron.